then you bring out the thing and really to everyone networks, promoting innovation and expansion in a variety of industries, encouraging India's economic growth. When Ramakrishnan met with an accident at the prime age, when he was aspiring to become a உண்மையிலுமே நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் எல்லாம் சேர்ந்து யாரை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படிங்கிறது நல்லா முடிவு எடுத்துருக்கிறது நல்லா தெரியுது. Ramraj Cotton for business excellence, while Amar Seva Sangam is avoided. and when we compare our industry with the industries in China and things like that, most of our people fail to train their employees. And the employees training here, when compared, it is very, very less. That's what I read in a research article. So we all sat together and decided that we should fill this skill gap. So our Honorable CM came up with this non-Mudravan scheme and also the future skills program through which we have skilled thousands and thousands of students across the state. And we are motivating all the education institutions in Tamil Nadu to get their children industry ready by imparting lot of trainings. And when I was Minister for IT, we started an initiative, the IT&D Hub, that is intended to identify the future skills and give training to students with the emerging skills. And the government is continuing to do with all those programs. So another part of the thing, in India we see lot of challenges before us. Now the sanctions, things like that, tariffs they put, all these things are troubling our industry a lot. I think people in the areas of Tirupur, Coimbatore, and they are getting lot of problems with regard to the tariffs they are being put by the US government on Indians. So all these things are challenges before us. And another challenge we can see that there is, because of the climate change and things like that, our air is getting polluted. We have a lot of problems with regard to environment in the coming future. Those things also we need to address. And with regard to finances, with regard to strategies, with regard to policies, we are yet lagging behind so many countries. Now, when I visited Dubai recently, I had a discussion with the Planning Commission people of Dubai. By the time I was surprised to understand from them that they don't have any resource. Previously, I thought they have oil resource, but I was told there is no oil in Dubai. Till then, I don't know. I was not aware of that. And they told me that we don't have a production sector, but we had a very big production sector, and even now also we have a good production sector, even though our potential is very high. But then I asked them how. They said it's very simple. We have lot of policies in place, and we have lot of strategies to bring in people from across the world. And I was surprised to note that 85% of the people living in Dubai are from foreign countries. You just imagine. India is a country where 100% of the people live here are Indians. But here we say that we don't have any protection. We are not secure. But there they feel secure, even though 85% of the people are from foreign countries. They have a very peaceful life. So what is this troubling us? He was talking about culture. I was so impressed. He spoke about a sage and he is following his ideals. There are a lot of Maharishis, sages and saints lived in India. The one special thing about all of them, they all spoke beyond religion and they spoke about humanity, compassion, love, and all those things.
They made an appeal to people to come out of hate and come out of divisive things. But there is a big suspicion now is whether we are taken back towards those kind of things. When you look at the social media, no major things are discussed. The unemployment issues not discussed. The problems we face economically, it is not being discussed. The policy gaps, it is not being discussed. The child marriage issues in most of the states, it is not being discussed. The safety of the women not being discussed. But what is being discussed? The main thing that is hanging around is hate speech, and divisive politics. So you, the people, you should put your efforts to come out of all these things, and you have to think very practically. I can tell you one thing. Organizations like this, whether it is SICI, FICI or Hindustan Chamber of Commerce, whatever it is, you have a lot of resources, you have a lot of expertise and experience. You can guide the governments, you can speak to the government, you can lobby with the government to bring policies in place. You know, when I was IT minister, we came up with 3-4 policies. The IT policy, the data policy, the data center policy, the GCC policy. By the time we had a lot of discussion with the Chamber of Commerce and other stakeholders. The main thing I insisted upon the officials, don't write something on your own. You consult with the stakeholders. Then you bring out the thing, and really to everyone, for your everyone's information, I can tell you several round of meetings with everyone before releasing any of the policies. Now, as dairy minister, I am bringing a dairy policy. For that also, the first thing I did was, I told SICI, if you can come forward and help us, you please come. So we had 2-3 rounds of discussions, and the discussions are continuing from farmer to SICI. So now we are getting a lot of ideas, and we are going to bring a policy that will be really helpful for the state as well as to the farming community. So this is how the trade unions and the government should work. And you all know that the government of Tamil Nadu, under the leadership of our Honorable CM, we are making efforts to make Tamil Nadu in the first rank. In so many social indicators and economical indicators, you all know that we are in the top. But this is not enough. We have to move forward. Our Honorable CM has set a goal of $1 trillion for 2030. By 2030, we have to achieve $1 trillion. How? It is possible only through the cooperation of people like you. So we have to work together. And there are a lot of criticisms also. But I want to say one thing to you proudly, that we talk about a thing that is the Dravidian model. And everyone is surprised, what is this model? And a lot of comments also. When I was attending a program in Delhi and another program in Mumbai, people asked me, what is that model? I told them it's very simple. It's a model that we are telling that it's an inclusive thing. Our Honorable CM talks about inclusivity. Everyone should be part of the development process. Everyone should benefit out of the governance we do in the country. So no one should feel we are being excluded. That is the thing. So when I was coming inside, I was told that our Madam has been brought in as the Vice President of Hindustan Chamber of Commerce. I told them, you have to bring, there is no other go, because we are empowering women. So a lot of women are coming into the business world and becoming entrepreneurs. So that's a development that we are seeing. So we have to encourage those kind of things. So everyone should have a empowered life. That is the idea of our model, and we are taking lot of efforts. You look at all the welfare schemes, you look at all the initiatives that we take. Everything is centered in that. And I hope we all can work together and bring the state in a very prosperous and sustainable society we can bring in the near future. And I wish all success of Hindustan Chamber of Commerce.
respected Chief Guest Thiru Mano Thangaraj, Honorable Minister for Milk and Dairy Development, Government of Tamil Nadu, other dignitaries on the dais, off the dais, ladies and gentlemen, good evening. It is truly an honor to stand before you today as a guest of honor for HCC's 80th Chamber Day celebration. I express my heartfelt appreciation to Mr. Dugar, President, office bearers, past presidents, and members of the Chamber. Without the support of all, this milestone would not have been possible. The organization has seen shining example of excellence over the years, supporting commerce, industry, and entrepreneurship while preserving the principle of honesty, creativity, and inclusivity. This chamber has been instrumental in creating chances for cooperation and fortifying business networks, promoting innovation and expansion in a variety of industries, encouraging India's economic goals while maintaining social responsibility and sustainability. I appreciate the chamber for acquiring a new property with an aim to move the secretariat for better facilities. I wish the chamber all the very best for its growth and prosperity. I am very much impressed to see the chamber has instituted awards and has been conferring these to many leaders and philanthropists. It is amazing to note the awardees of the past. Today awardee Mr. K.R. Nagarajan, founder chairman of Ramaraj Cotton, has helped many viewers for their livelihood, and it is very rare to see such personalities. I admire him for his vision and wholeheartedly congratulate him for receiving the award from Hindustan Chamber of Commerce for Business Excellence. I have come across your tagline, Salute Ramaraj, and I do the same. I wish you and your team good luck for more and more success in endeavors. The second awardee is Amar Seva Sangam, which was founded by Mr. Ramakrishnan in those days and efficiently run along with Mr. Shankar Raman, is co-chairman. I don't have words to express my feelings. Together they have built a valley for the differently abled in a 30-acre land, Ayakudi, as a rehabilitation and development center and developing models for self-help initiatives by integrating individuals with disabilities within society for improving living conditions. My best wishes to both of them. No doubt we have to extend our helping hand to Amar Seva Sangam. Hindustan Chamber of Commerce have thoughtfully selected the awardees and I once again congratulate them. Progress through enterprise is your logo, shows the goal of the chamber. I congratulate HCC once again for its women's service and wish them very best. Thank you. எங்களுடைய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களும் பொங்கல் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் ஹிந்துஸ்தான் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் போன்ற ரொம்ப பெருமை வாய்ந்த நிறுவனத்திடமிருந்து அமர் சிவா சங்கங்க 2 பேருக்கும் ஹானர் பண்ணுறது ஒரு பெரிய ஹானர் ஃபார் அஸ். We take this very humbly because getting an award from such an institution is not so easy. We dedicate this to our entire people with the disabilities in this country. We have to really thank the Honorable Minister Mano Thangaraj for being present here and gracing the occasion to give this honor, and also to the current President, Mr. Ramesh Dugar, and also our guest of honor, Mr. Mahinder Jain, to participate and felicitate us. All of you, the key business tycoons
I should say, more than a business tycoon, all of you have been a great provider of employment for this country and add wealth to the nation. So, நம்ம ராமராஜ் சார் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து சமுதாயத்திற்கு உங்களுடைய கடமைகளை செய்ய வேண்டும் என்று அழகாக கூறினார். கடனை கொடுப்பது போல் செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் நிறைய ஆல்ரெடி யூ ஆர் டூயிங் இட். பட் one more thing that you can consider is providing employment for people with disabilities. When Ramakrishnan met with an accident at the prime age, when he was aspiring to become an engineer and want to go to the Navy for the naval service, he met with an accident. But he created an opportunity for himself and converted the calamity into an opportunity to create a new world. So this is a kind of positivity that can bring transformations. And when I was doing my CA, my chartered accountancy, and later on became a chartered accountant, nobody thought that I will complete my CA in first attempt. And even my father was totally taken aback when I got the 5th rank in India and a gold medal. My aunt even had a heart attack on listening to this. So that is a kind of a situation. Now things are changing. Now we realize that people with disabilities have potentials and they can contribute. Whenever I go to the income tax office or to the register of companies, even last week I went there for Amar Seva Sangam matters. Everywhere people ask, why are you coming? You could have stayed home and you could have just sent a message. But when I was practicing, that was an advantage for me because whenever I go to the office, they don't want to see me come back again. So my client's work will be solved that easily. So this is a way by which we create opportunities for ourselves. Now, the hundreds and thousands of people whom we have rehabilitated over the last nearly 45 years, many of them are in a good working environment, leading a good life, married, having children, and believe it or not, last year, the kids whom we groomed and rehabilitated honored us by calling us for an occasion and gave us the same veshti and padavai, like Ramaraj sir was studying. So that is a kind of transformation that it makes when proper interventions are given and opportunities are provided. So in our organization, we believe that disability is not a constraint. It is only a condition. Whatever may be, people with diabetes or blood pressure, they don't call themselves disabled or we don't treat them as such. So it is a way to manage. So even with the children with severe intellectual disabilities or profound autism conditions, all these people are not a burden to the society. We should not think that like that. In fact, because of them, there are so many special educators have come. And so many special educators are getting employed. Caregivers are having opportunities to get jobs. And I would say that these children are in fact an employer. They provide employment for people. So if we start thinking in these perspectives, a lot of changes are bound to happen and improvement are possible. And today with our technology, உலகையே நட்பு கொள்ளும் அன்பு நெறியை தந்து சென்ற அருட்தந்தை வேதாத்திரி மகிழ்ச்சிகளை வணங்கியும்
Hindustan Chamber of Commerce 18th Chamber Day இந்த அருமையான நிகழ்விற்கு தலைமை பொறுப்பேற்று எங்களுக்கெல்லாம் உயரிய விருதை வழங்கி நமக்கெல்லாம் ஒரு சிறப்புரை வழங்க வந்திருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு அரசு மில்க் அண்ட் டெய்ரி டெவலப்மெண்ட் துறை பெருமதிப்பிற்குரிய மாண்புமிகு அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் அவர்களை வணங்கியும், இந்துஸ்தான் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் பாஸ்ட் பிரசிடென்ட், பிரசன்ட் பிரசிடென்ட், ஃபியூச்சர் பிரசிடென்ட் மற்றும் இந்த இந்துஸ்தான் காமர்ஸ் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸில் உள்ள பொறுப்புள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் எனது மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வாழ்க வளமுடன். பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் தெய்வத்துக்கெல்லாம் சமமான யார் அப்படின்னு கேட்குற ஒரு 5 பேர்த்த சொல்கிறாங்க. அதில் ஒரு 80 வருஷம் தம்பதியாக வாழ்ந்தவர்களுக்கு தெய்வத்துக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காப்புல. அந்த 80 வயசை இன்றைக்கி சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ், ஹிந்துஸ்தான் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அடைச்சிருக்கு. அந்த தெய்வமே எனக்கு விருது கொடுத்த மாதிரி மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. எல்லா இடத்துலையும் நான் சொல்லுவேன், உங்களுடைய லைஃப்பில் என்ன எம்பிஷன் அப்படின்னு. வெளியே வெள்ளையாக இருக்கிறதுக்கு ராமராஜ் வேட்டி சட்டு, உள்ள மனசு வெள்ளையாக இருக்கிறதுக்கு வேதாத்திரியம் அப்படின்னு சொல்லுவேன். இந்த 2க்கு பொருத்தமானவர் நம்ம மாண்புமிகு அமைச்சர். ஏன்னா அவர் மனவளக்கலை அன்பர், வேதாத்திரி மகரிஷியுடைய சீடர். மனசும் தூய்மை, வெளியே வெள்ளை வேட்டி வெள்ளை சட்டிலையும் தூய்மை, வெள்ளை. நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அது அப்படியே இருக்கிறாரு. கோவிட் டைமில் நாங்கள் எல்லாம் ஆழியார் அறிவித்திருக்கோயில் மனவளக்கலை சேர்ந்த அறங்காவலர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து 1 கோடி ரூபாய் நிதி திரட்டி தமிழக முதல்வர் சந்தித்து செக்ரட்டரியேட்டில் கொடுக்கறதுக்கு வந்திருந்தோம். அப்போ தான் நம்முடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் பொறுப்பேற்று அவருடைய அறையில் உட்கார்ந்துருக்காரு. நாங்கள் போய் சந்திச்சோன்னே எங்களெல்லாம் அங்கே உட்கார வச்சு எங்கூட நல்ல நலம் விசாரித்து முதல்வரை சந்திக்கிறதுக்கு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி அந்த செக்கை அவர்கிட்ட போய் கொடுத்து எங்களை ரொம்ப கௌரவமாக நடத்தி அன்றைக்கி அனுப்பிச்சார். அதற்கு இந்த நேரத்தில் மேடையில் நான் நன்றியை சொல்லிக் கொள்கிறேன். இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய ஜெயிண்ட்டுங்க அந்த வீடியோவை பார்த்தேன். தமிழ்நாடு இந்தியாவில் இருக்க அத்தனை ஆளுமையில் வந்துட்டு போன இந்த ஹிந்துஸ்தான் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸு இன்றைக்கி என்னையுமே சேவையே வாழ்க்கையை வாழ்ந்துருக்கக்கூடிய ராமகிருஷ்ணன் ஐயாவுக்கும் அமர் சேவா சங்கத்தை சேர்ந்த சங்கராமன் அவர்களுக்குமே ஒரு விருதை கொடுத்துருக்கு. அப்படின்னா உண்மையிலுமே நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் எல்லாம் சேர்ந்து யாரை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படிங்கிறது நல்லா முடிவு எடுத்துருக்கிறது நல்லா தெரியுது. அதற்கு அவர்கள் சார்பாகவும் என் சார்பாகவும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பேசுகிறபோது சொன்னாங்க பிஸ்னஸ் எக்ஸலன்ஸ் அவார்டு அப்படின்னாங்க. இந்த சபையில் நான் உண்மையை சொல்கிறேன், நான் பிஸ்னஸே பண்ணுறதில்ல. இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியாவுடைய கல்ச்சரை நான் டெவலப் பண்ணிகிட்ருக்கேன். 1983 இந்த வியாபாரம் ஆரம்பிக்கிற போது ஊர் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை விஐபிக்குமே, அத்தனை இனப்புலந்தர்களுக்கும், அத்தனை அரசியல் பெருமக்களுக்குமே வெள்ளை வேட்டி வெள்ளை சட்டை தயார் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய நெசவாளர் வெறும் மேலோட ஒரு வேளை கூட சாப்பிட முடியாமல் அந்த ஏழ்மையாக பாவர்ட்டியாக இருந்ததை பார்த்து இவங்களுக்கெல்லாம் திருப்பூரில் இருக்கிற நெசவெல்லாம் மறைஞ்சு எல்லாம் எக்ஸ்போர்ட்டு பனியனுக்கு மாறின பின்னாடி வேட்டி இனிமேல் விற்காதுன்னு எல்லா நிறுவனம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நெசவாளுடைய வாழ்வாதாரம் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறி இருக்கிற நேரத்தில் ஒரு நல்ல முடிவெடுத்து ஒரு 50 நெசவாளருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்து அவங்க 3 வேளை சாப்பிட வச்சு அவங்களையும் சட்டு போட வச்சு அவங்க குழந்தையும் படிக்க வச்சு இன்றைக்கி யூஎஸ் யூகேலாம் வேலை பார்க்குறாங்க. இன்றைக்கி 50,000 நெசவாளர் கூட இன்றைக்கி ராமராஜில் இருக்காங்க. 1947க்கு பின்னாடி, அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தா அரசர் காலம் இருந்தது, முகலாயம் இருந்தது, பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்தது. அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் பழைய பிளாக் ஹோட்டல் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே வெள்ளை வேட்டி வெள்ளை சட்டை கட்டியிருப்பாங்க. அதுக்கு பின்னாடி நாளடைவில் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் வர வர வெள்ளை வேட்டி வெள்ளை சட்டு கல்யாணம் பண்ணுற மாப்பிள்ளை கூட கட்ட மாட்டாங்க, அவங்க கோட் சூட் தான் போட்டிருப்பாங்க.
பழைய படத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய தொழிலதிபர்கள் பெரிய பெரிய ஆள் ஹீரோ எல்லாமே பேண்ட் ஷர்ட்டு போட்டு சுத்தம் போட்டிருப்பாங்க. வீட்டில் வேலை செய்கிற கடைசி ஆளாக தான் வந்து வேட்டி சட்டுகளை காமிப்பாங்க. இப்படி அந்த வேட்டி கட்டுறவங்களுக்கும் அங்கீகாரம் இல்லை, வேட்டி தயாருடனும் அங்கீகாரம் இல்லை, வேட்டி விற்பனை செய்யக்கூடிய கடைக்காரருக்கு தயாருடனுக்கும் ஒரு அங்கீகாரம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில், இனிமேல் வேட்டிக்கு எதிர்காலமே இல்லாதங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் எப்படியாவது இந்த நெசவாளருக்கு வாழ்வாதாரம் கொடுக்க வேண்டும், இந்த வேட்டிக்கு ஒரு அங்கீகாரம் பெற்று தர வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கத்திற்காக எடுத்தது தான் இந்த ராமராஜ். அப்பா பேர் ராமசாமி, என் பேர் நாகராஜ். ரெண்டையும் சேர்ந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணாமல் ரெண்டையும் சேர்ந்து வச்சு இன்றைக்கி இந்தியா முழுதும் இல்லை, உலகம் முழுவதுமே வந்து கடந்த பொங்கலில் பார்த்துட்டிங்கன்னா உலகம் முழுவதும் இருக்கிற இந்தியர்கள் வேட்டி கட்டி இந்த பொங்கல் விழாவை சிறப்பாக கொண்டாடுறது நீங்கள் எல்லா படத்துலையும் பார்த்துருக்கலாம், எல்லா டிவிலையும் பார்த்துருக்கலாம், எல்லா டிஜிட்டலையும் பார்த்துருக்கலாம். இன்றைக்கி பிறந்த குழந்தையிலிருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ஒரு வீட்டில் ஒரு விசேஷம் அப்படின்னா இந்த வேட்டி அணியது மிகப்பெரிய சிறப்பாக இருக்குது. 1000 பேர் கோட் சூட் போட்டிருக்கிற சபையில் ஒரே ஒருத்தர் மாண்பு அமைச்சராட்டான் வெள்ளை வேட்டி வெள்ளை சட்டு போனால் எல்லோரும் எழுந்திரிச்சு கும்பிடு போடுவாங்க. அமைச்சராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கூட இல்லை, வெள்ளை வேட்டி வெள்ளை சட்டு கட்டினா போதும். அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி இந்த வேட்டிக்கு அங்கீகாரமாக வாங்கி கொடுத்தது இந்த ராமராஜ் காட்டன். அப்படிப்பட்ட இந்த ராமராஜ் காட்டனுடைய நிறுவனத்துக்கு நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய ஒரு உயரிய விருதை கொடுத்ததுக்கு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் கூறிக்கொள்வதுடன், இந்த விருதை வந்து ஒரு 50,000 நெசவாளர் குடும்பங்கள் வாழ்வாதாரத்துக்கு காரணகர்த்தாக இருந்த என்னுடைய இந்தியாவில் இருக்கிற அத்தனை டீலர்களுக்கும், அதை கொண்டு சேர்க்கறதுக்கு எங்கூட இதுவரைக்கும் எங்கூட தோளோடு தோளுன்னு என்னுடைய நிறுவன அலுவலர்களும் பணியாளர்களுக்கும் என்னதான் நான் விளம்பரம் பண்ணி என்னதான் நான் தயார் பண்ணியிருந்தாலுமே அதை வாங்கி உடுத்த வேண்டும் இல்லையா, அந்த உடுத்திய வாடிக்கையாளர்களுக்கும் இந்த உயரிய விருதை சமர்ப்பிக்கிறேன் என்று கூறிக்கொண்டு, மீண்டும் ஒரு முறை நீங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு செய்தி சொல்லிவிட்டு நான் நிறைவு பண்ணிக்கிறேன். மிகப்பெரிய தொழிலதிபர்கள், மிகப்பெரிய ப்ரொஃபஸர்கள், மிகப்பெரிய அளவுக்கு எல்லாம் பார்க்குறது எனக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியம். நாங்களாம் கிராமத்துலேருந்து வந்தவங்க எல்லாமே, எங்கள் ஊர் எல்லாமே வந்து ப்ளூ கலர் தான் அதிகம், ஒயிட் கலரே கிடையாது. இங்கே எல்லாம் ஒயிட் கலரை பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த சபை மிகப்பெரிய ஆச்சரியப்பட்டுக்கூடிய சபையாக இருக்குது. இருந்தாலும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கு நான் சொல்லக்கூடிய செய்தியை, இறைவன் எல்லாத்துக்கு ஒரே மாதிரி 24 மணி நேரத்துக்கு கொடுத்துருக்காப்புல. அமைச்சருக்கு இருக்கிறதால அவருக்கு அதிகமாகவோ, ஆடிட்டு இருக்கிறதால அவங்களுக்கு அதிகமாகவோ, இல்லை வசதி இருக்கிறதால அவங்களுக்கு அதிகமாக இறைவு கொடுக்கல, எல்லாத்துக்கும் அந்த 24 மணி நேரத்தை கொடுத்துருக்காப்புல. அந்த 24 மணி நேரத்தில் யார் சரியாக பயன்படுத்துகிறாங்களோ அவங்க தான் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றவர்கள் இல்லை, பெருவாழ்வு வாழ்ந்தவர்கள். லாட்டரி சீட் அடித்தா கூட வெற்றி அடைஞ்சிடலாம், ரியல் எஸ்டேட் இடத்த வாங்கி போட்டால் கூட வெற்றி அடைஞ்சிடலாம், தங்கத்தை வாங்கி வச்சா கூட வெற்றி அடைஞ்சிடலாம், வெள்ளி வாங்கி வச்சா கூட வெற்றி அடைஞ்சிடலாம். ஆனால் பெருவாழ்வு வாழ்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன 5 காரணத்தை சொல்லி நான் நிறைவு பண்ணிக்கிறேன். 1, உங்களுடைய மனம் மனநிறைவோட மகிழ்ச்சியாக மனமேறியாக இருக்கணும், உடல் ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கணும். அடுத்தது உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேர்த்தையும் நல்ல வளத்தோடு நலத்தோடு பார்த்துக்கூடிய மிகப்பெரிய பொறுப்பு உங்களுக்கு இருக்குது. இந்த 2க்கு பொருள் வேணும். இந்த பொருளை நேர்மையான வழியில் தூய்மையான வழியில் ஈட்டக்கூடிய தொழிலை நல்ல சிறப்பாக பண்ணணும். அதில் மிச்சமாகிறது நம்முடைய பிளட் ரிலேஷனுக்கு கொடுத்து நல்லது கெட்டதை நாம் போய் முன்னாடி நின்று நல்லது கெட்டது அவங்க வந்து நம்ம நின்று உறவுகளை மேம்படுத்தி இருக்கணும். இதுக்கு மேலே ஒரு 5வது விஷயம் இருக்குது. நீங்கள் எல்லாம் அதை அந்த 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 இடத்துல இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். அதுக்கு உதாரணமாக 2 பெரியவர்கள் இந்த மேடையில் உட்காந்துருக்காங்க. அமர் சேவா சங்கம். இந்த சொசைட்டி இல்லாமல் நாம் இல்லை, இந்த சமுதாயம் இல்லாத நாம் இல்லை. நாம் எல்லாம் வந்து நிறையா நம்ம ஈக பண்ணுறோம், தர்மம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நிறைய நம்ம சொல்லிட்டாலுமே நம்மளுக்கு பொருளாதாரத்தில் நம்ம உயர்ந்தால் அதை கொடுக்க வேண்டியது அது தர்மம்னு நான் நினைக்கிறதில்லை, அதனுடைய நம்மளுடைய கடன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த கடன் அடைச்சாலே பேரும் புகழும் கிடைத்துவிடும். இந்த 5 விஷயம் இருந்தால் போதும், ஒரு நாளைக்கு நாம் பெருவாழ்வு வாழலாம். மனசு அமைதி, உடல் ஆரோக்கியம், குடும்பத்தில் இருக்கிறத பார்க்குறது, தொழில் நல்லா பண்ணுறது, பிளட் ரிலேஷன் கொடுக்குறது, சமுதாயத்துக்கு பகல்படி மிகப்பெரிய புகழ் பெற வேண்டிய 5 விஷயத்தை நீ உள்வாங்கிட்டாலே போகுது. இன்னும் நீங்கள் எல்லாம் தொழில் பண்ணுறவங்க, நீங்கள் கடனை திருப்பி கட்டுறீங்களே இல்லையோ, டேக்ஸை சரியாக கட்டினாலே மிகப்பெரிய தர்மம் என்று கூறிக்கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய
வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொண்டு உங்களுக்கு to society. In streets where shadows fall on weary souls, where poverty and pain exact the toll, there stands Amar Seva, beacon bright, transforming darkness into healing light. With hands that lift the fallen, hearts that care, you have woven hope through threads of deep despair. Each life you have touched, a testament of grace, each smile restored humanity's embrace. Through tireless service, dignity you bring to those whose fortune hand has ceased to sing. Your compassion flows like rivers deep and wide, a sanctuary where the broken can abide. For selfless devotion to the suffering and poor, you have opened the understanding's sacred door. We are proud to confer the Champion of Humanity Award upon Amar Seva Sangam, founded by Mr. S. Ramakrishnan, signed T. Ramesh Dugar, President, Chennai, 22nd January 2026. Thank you, sir. Also present today's awards. I also welcome guest of honor Shri Mahinder Kumarji Jain, Chairman and Co-founder Asia Engineering, Mr. K.R. Nagarajan, culturepreneur and founder Chairman of Ramraj Cotton, Mr. S. Ramakrishnan, Founder, President and Chairman Amar Seva Sangam, and Mr. Shankar Raman, Co-Chairman and Secretary of Amar Seva Sangam, diplomats from consulates and embassies, presidents and secretaries of chambers, bilateral chambers of commerce, past presidents of the chamber, office bearers, members of the Council of Management of HCC, and guests. The decision to celebrate the Chamber Day was taken in the year 2000 when it first instituted the Champion of Humanity Awards for Business Excellence and Social Service. The earlier awardees were reputed organizations, industrialists, philanthropists, and educationists. In the past, the Chamber had conferred the Champion of Humanity Awards to eminent personalities, I think which has already been seen in the video played to us. This year, the Champion of Humanity Award is bestowed upon Ramraj Cotton for Business Excellence, while Amar Seva Sangam is awarded for its contribution to the society. At this juncture, I place on record my sincere gratitude to Mr. Ashok Thakkar, Mr. Nagappan, Mr. Tarachinji Dugar, former presidents and members of the award committee, for their unstinted support in identifying right awardees. The awardees have excelled in their respective fields, and the Chamber selected them based on various attributes, achievements, and for the contribution to the society. Needless to say, the collective experience, expertise, and perspectives of all the former presidents to the Chamber has been immense, as they laid a strong foundation with the time and talent with whose support the Chamber has scaled to this height. On the